Amu atinye boisiet ak ameche ayai kong'et kokas ameche ayai kabisa kong'et amu kelechi kimoimoi mamee amasobe maunoto ko kimwa chitab Kalenjin kole iwe kile yetun kobo emet kaplelach kome anan koso komame anyun sobe anan ole kokas kunias makaplelachindet arab Kimoini Gideon Kwane rais anan kemeche as kenam emoni ak ameche ketoretkei ingele ngatete atete alen ongetet ng'alek chebo housing kolen biik alake lembech ng'alechu rani keteche emet kimikik netom kekere kikolecho kiteche ng'alek chun tugul akeribe uchumi akeribe ne ingen bichu ngot komi wabunge eng yu chemeche komwa ng'alek chebo iman ko kingokono kirokto Arap Kenyatta ko kimi tuyet nekimi Masai Lodge yun nekibo biikab Azimio ko kikaba wajumbechu chekibo Azimio betusiek choto ipkecham anyun kot kelechigei Arap Rutoini uchumi arawek 3 kolul amu kitokos banda lakini mokotorto kamuktaindet ilen kilul makiyoche ukarabati emet ache ukarabati uchumi nikiakomeche kong'ei ko kiapangan kweli inflation nikimi barak olin ikonyo yu exchange rate kiakokwaman eng kolo kiachul komwoe biikab IMF oin kolen kikotesak nguno emetab Kenya uchumi kiki namba 8 kimi rani namba 6 eng Africa anane ole so kokanyo asom ak biikab Baringo alecho omoche kepingan ke Karamoini Gideon omoche komi yun ami yun kiyam no kibo oin kiyam no kibo oin anan omoche kototesetai anan biikab ne nguno ngosise biikab Baringo kakimwa chebo iman omoche man keng'alal kele sikomi Arap Ruto kokwerie serikali omi cheboto chelache koik eng timin yun kweli hapana mauno so kimi yura au kanyo mwenyewe atorugei lengarop taban amayoku chi siwakero konda eng konda alecho ochunde Gideon ini keboisie tuwai ketech ng'alekab emet nebo tai nyokotoreto kepangan nimbo emet nin chang kokesich akichek ng'etik siku hizi chutachu chep kenyisiek 30 32 33 5 kwai chutachu mi yu akichek ngoto komeldagei chutachu mami ng'ala sikineti polepole ngomach kosir kelechi hey kasirto kelechi ake eng yo batai anane kwani ane kyai ko mjumbe kyatinye kenyisiek ata kimotinye kenyisiek 30 ang Gideon ine ke mjumbe kenyisiek ata kimokobo ibantanyu
omoche ketepto ano? Kakipangan is kunoto. Ochamwa Gideon ni keboisie tuwai biikab Baringo. Kole ne nguno kole keboisie tuwai ama moche kwany ng'alek eng yu. Akiboisie tuwai kepangan emet nin kepangan kot kowalak emoni. Kunoas nikanyo komwa sine ole kotakimwoiwo kai mapema. Kakile kobiro kasis eng kimasta ulo. Onyoiwekat. Oiso, koto kobiro kasis makipangan ake ngolo kokimwaite. Ko kikoik sinen kunotok lakini si ara makakebwa. Ako kanye kesomok kele kimeche keboisie pamoja. Akemeche kebe bani pamoja. Akameche amwochi kongoi Gideon. Amu kingeng'alal koek muren kolecho ing'we arap Ruto ngatoretin. Alechi ichundeni ngotep koboryo kijanaechu ni. Kole ngachundani ngoboryo kijanaechu akichek kotesetai. Nganyo anendet atoretin. Ara koai makosa Gideon kokanyo kotoret nebo arnywa biikab koroni. Akot akine betut age tos maibu akot ketit akot agenge nyeketeke kot nikibo Arap Moi. Ko ngonyo murenoni nyokotekwo akine kot komi makosa. Hapana, lakini mong'etin moboryeno mising koboryeno yani. Hapana. Otaka biik alak kele konerekyi Gideon amune? Konerekyi Gideon kokenye kotoreto. Maonerech anan ko maonai. Araisi kanyo asamale kokono chichi keboisie tuwai lege. Unoto? Kaochamwo? Olenje ute sara ala kakechamwo. That's very good. Sasa hii kolecho arip Gideon. Sasa hii biikab koroni. Sasa nengosise man kabisa kiribech kuko eng yu kot koru. Anan ne? Kirukta nekitinye kuko komanotinye ra. Ko ngot ko kiribo kuko konyo konamane simarip Gideon ini akine. Anan ne? Akarip chun tugul chebo gaa. Kot kepangan kot kosulda. Anan ne ole? Amache atebena ki. Amu akot akikwek otinye makosa. Otinye makosa. Amu okaso. Sasa emetab Kenya ko bara. Orojun boch Busia. Orojun boch Kisumu. Angjun boch ainet nin boli. Matulwang kamasi. Maneng kamasi. You know? Anane? Sasa hii biikab koroni. Kawe kabisa abarbar emet kotabaru ng'echeret. Anane? Nebo emet. Kwang'e biik eng Kenya kele kitepto ano kai? Kele kimi nikikile Arap Moi. Oroni kakoit age nekele Arap Ruto. Kono katoleni si ara chichi kakokilgei kakobar ng'echeret koit kai ongetiji. Komoche koik akwek yosule. Oribe. Opangani. Kanyi kerib tugul. Ng'alyo asno. Anane? Maunoto? Ako kokas melen kele mutai nguno konama kaibu kele kakile kimi chito yo nikitun koai boisioni motok. Kuye kiyai Arap Moi kotok nebo Kenya aborborin ip kokas mat. Akapangani kot kopanganak.
ane kwa bangani ya yin ko ta mi tek ole yi ko nguno mi yu ma bangani ko mate jungololing barabara wala ngoto ngalalat koro sige ke bangan lakini ka ngu ka mwaje ba kutit che jangana ne ingani le mi bigala ke chang mi yu. So mimi nimekuja, si ndio watu wa Baringo? Na nimekuja mimi ndio tumeongea na my brother Gideon Moi na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya imechelewa. Kenya imechelewa miaka nyingi. We are not supposed to be a third world country. Na ili tuweze kusukuma mambo hiyo ya maendeleo, mimi nimeomba ya kwamba I need more hands. We need broader goodwill. Na ndio sababu tulitengeneza broad-based government ili tuhakikisha kwamba yale ambayo ni ya muhimu kwa Wakenya wote tuweze kusukuma iende mbele. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. And I want to ask you, as the good people of the founding party of our nation, to accept for us to work together. Tunakubaliana? Mmekubali nifanye kazi na Gideon? Tupeleke mambo mbele. Ya pili, mimi nataka vile vile, mnajua mimi ndio nilikuwa Secretary General ya KANU, na sasa tuko na Secretary General mwingine hapa, Bwana Wainaina. Si namna hiyo? Mimi nataka tukubaliane na nyinyi, mkubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU, si ndio? Ili KANU sasa iwe part of the government of Kenya. Si mnajua tuko na serikali ya mapana na marefu, inaitwa broad based. Hanan broad based kwa kile ne? Hiyo ya mapana na marefu. Sasa tupanue hii serikali, KANU ikuwe katikati yake, ndio tupange mambo ya Kenya pamoja. Nyinyi mnasemaje? Iko sawa? Tufanye formal engagement na KANU? Ndio tuwe kwa broad based. Hebu nione kwa mkono wale wanasema basi. Wana chairman. Kwa utaru NDC. Maumia tabigura na NDC. Sasa hii watu wamekubali tufanye kazi mimi na wewe, tufanye kazi under broad based, na ya muhimu zaidi tupange mambo ya Kenya. Mimi najua kuna concerns ya mambo ya maendeleo, si ndio? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi, kwa sababu ilibidi kwanza nipange mambo ya uchumi because we had a difficult time. Lakini sasa tumepangana vizuri, sasa uchumi iko sawa sawa. Mliona juzi barabara ile mliniuliza zote za Baringo, sasa nimetangaza niko na pesa ya kuwajengea. Muliona ama hamukuona? Muliona? Sasa nimetangaza yote, kama kuna moja mbili imebaki nitanyorosha, alafu tutajenga. Jambo la pili, mimi pia nimewapangia Kabarnet tuweke stadium ya kisasa Kabarnet. Na hamkuniuliza, mimi nilipanga mwenyewe. Agere jita ne miyu neleni kimwangale kap stadium, amwangale kap stadium giinge niligimi stadium nigime stadium kwa. Sinamna hiyo? Hiyo stadium before the end of this year, in another 2 months, mimi nakuja kuanzisha stadium Kabarnet. Before August next year, stadium yenu itakuwa kamili, itakuwa imekamilika. Sini hapo mahali tunakutananga hapo chini. Tuweke hapo. Ndio tu maneno isonge mbele. Si mnaona nimejenga mahali ingine huko. Sasa ya Kabarnet ndio hiyo. Ya tatu, baba yetu Mzee Daniel Arap Moi
alikuja kutujengea University Eldoret inaitwa Moi University. Si ndio? Aoge Moi wakalenjo amu kitekwech kuko University ng Eldoret. Kwan ne Arap Ruto na ateje University nebo Kabarnet. So anyone arawanito ninyone ni ngalen kokone koretingin Kabarnet High School yo. Tunakuja kujenga sasa University ya kisasa ya Kabarnet, siko kubarait Kabarnet agenyoru biik che tesetai, walimu wanafunzi tayari wamepatikana, wanafunzi tayari wako pale. Tunataka tushirikiane tuende mbele. Unaona ngalekab beek, unaona mambo ya maji. Ilikuwa juzi na team kubwa ya mambo ya maji. That is my next plan ya mambo yenu ya maji. So barabara tumepanga, university iko hapo, maji iko hapo, electrification iko pale, mambo yale mengine yote. Mi barabara korok nigimiyu nigile poror something ngyo ochi somewhere. Nigikamoi wa bijalake ngyo gigawe kanisa yunda gyu. So angale kanyunjun alak. Harai. Nguna kakorata kot kuni. Komakachakta boisionik. Anane o bigaporon. So komameche kotama kosiryo ngongololi ngisokwek amiga. Okwek chetai engabarakeni. Ane abo gai. Arane ole. Unata? Mochongoi? Omoche kolia mochongoi. Title? Eugeo. Kagas amakolo. Ngalen chito nebo title ko oroni miu wewe. Nixon. Ibichop title chebo mochongoi ngamwau akiibu. Anane. Atinye biik chekinyi ola tugul so watafanya hiyo kazi. Ko Rani kakas barabarosiek cho tugul chakomwa soso. Angen ale kimach kokwaman kidogo nebo ine karandi yun kole. Lakini achule mi contractor yon ui metit mangen ale kiyam koroiton. Lakini sige ngochesan komande nyundoit metit. So ameche kekoshine kuni. Si tumekubaliana ndugu zangu. Mimi nimejileta hapa mwenyewe. Na mimi nikuje niwaeleze, tunataka mimi nawaomba tutembee hii barabara pamoja. Tuunganishe nchi yetu, tuunganishe wananchi, tuweze kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Na nimeongea na viongozi wengi, moja yao akiwa ni my brother Gideon hapa, ili tuweze kupanga vile Kenya itaweza kusonga mbele. So mama jaga mausirio angen ale ine kobwa obunu loin oiso kobwa obunu loin ngolin akano maunata akongen ole ki students chebo Aramo nane maunata so tokomias betut nekebwanas nyekebongoni ngalekab maendeleo chebo koroni. Lakini akot melen nyekebongoni nyaelesono alechino kait noyun amu bongonotin tiyari. Wabunge chuomiyu chukwaget chumiyu kengololi kote. Ngelebi kidogo koit kebangan so that we make sure that mambo ya maendeleo inaendelea katika sehemu hii. So sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika Baringo, kufika hapa Kabarak na kuzungumza na nyinyi. Nyinyi mnajua hakuna mtu wako kwa uongozi katika Kenya hii ambaye hajapitia chama ya KANU. Si ndio? Mimi nikiwa moja yao. Si ndio? So
tunataka tufaulu tukiwa pamoja. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Ara yakitare singyo kemoche kong'etin Gideon mainyera ne pangani bichu ane jitab ko pangani bichu ra ane yani no gere nguna olendo sobwa banda teni asi nyoru asinyo weke kapelani akamiu bana wasikana hiyo. So lakini amecha otala ongen kitala amecha otala mingala relax sasa namna hiyo haya kakuchamwa Gideon au kakuchamwa ngecheret ab Baringo hii ara uline ukono ngecheret anan moche sibo wae ngalek alak ukono wale wanasema nione kwa mkono wale wanasema bas ara isine ngale nungen tarikit nekibire kura nyun ochulu wale ye ako hii maja temenagi yeka matokotelel Gideoni koliamo kono ngecherani koikano post kwa sikong'ete sine siawalege akine isale ara mogelo ripot olimbaga olene yemato koikaramo ini komakaikano post nimi olene unoto ebunione so omwachine tupchosiek cha alak cha olechi kakechamdeni rani ketai anane ole unoto ara ngokororon kabisa. Naomba my dear sister na wale wengine wote tuungane, tushirikiane kwa heshima ya umoja huu tuweze kutembea safari hiyo pamoja. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nasema Baringo asanteni sana na watakia baraka ya Mungu yoweke gai ogatua lago gleye agogatua kori kwa golin tugul ago kwa tunwek che obunu ago alia agyo itega gosere sere chikage iko bota sarame bas kongoi missing. Mungu wabariki sana.